हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम मैथ्स रीत एकेडमी। माई सेल्फ अनूप वर्मा। और यहाँ पर हम हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं, तो आप हमसे जुड़कर हायर मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर हमारा ये लेक्चर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर लर्निंग विद मी। एंड आप इंटीग्रल कैलकुलस का पेपर पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस के पेपर पे काम कर रहे हैं, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलेबस को कवर करता है। बाकी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो हमारे आप लेक्चर्स को पढ़ सकते हैं। और आपके सिलेबस में अगर वो पेपर है तो आप अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, अपने एग्जाम्स को लिख सकते हैं उन लेक्चर्स को पढ़ के। ओके। तो हमने लास्ट क्लासेस के अंदर हमने रीमान इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा और डेफिनेट इंटीग्रल को एज लिमिट ऑफ सम लिखना सीखा, कैसे हम लिमिट ऑफ सम में लिख के हम डेफिनेट इंटीग्रल को कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो बेसिकली हम अब मोर देन वन फंक्शन की बात करेंगे, टू टू वेरिएबल फंक्शन या थ्री वेरिएबल फंक्शन, जिसमें हम किसी एक वेरिएबल को फिक्स रखते हुए या दो वेरिएबल को फिक्स रखते हुए किसी तीसरे के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे और हम लिमिट्स को अप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट सम फंक्शन ऑफ अनदर वेरिएबल, और उस वेरिएबल को एज हम पैरामीटर लेके चलेंगे। और उसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं। तो बेसिकली वी वर्क ऑन द इंटीग्रेशन एंड वी चेक इट इज डिफरेंशिएबल और नॉट। तो वी हैव अ इंटीग्रल एंड दैट इंटीग्रल एज अ फंक्शन लुक्स लाइक एज अ फंक्शन। ओके। तो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर एंड आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना हम लोग। I'm sharing the screen to you. Okay, so integral as a function of a parameter. Okay, so we are going to work upon that. Okay, so if I'm just taking a function, suppose that I'm just taking a function, let there is a z which is the function of x and y. Okay, and it is defined in the interval such that x I am taking from the interval a comma b, and this b y is taking from the interval this some c comma d. So this is x on the x axis and y on the y axis. तो नाउ जब हमारे पास सिंगल वेरिएबल फंक्शन होता है तो हमें रियल लाइन पे कोई पार्ट मिलता है, रियल पॉइंट्स मिलते हैं जिस पे फंक्शन डिफाइंड होता है। बट जब हम टू वेरिएबल फंक्शन की बात करेंगे या थ्री वेरिएबल फंक्शन की बात करेंगे तो वी विल गेट सम रीजन। ओके। तो यहाँ पर टू वेरिएबल्स हैं, एक x and y, they are two independent variables. So you can see कि x is taking from a to b and this interval I am taking, suppose that this is interval a to b. Okay. And is somewhere interval is suppose that c to d. This is interval in the y axis. So I am taking the values y from here, I am taking this x from here. Okay, so now we will get some pair x comma y and that pair the function is defined. तो लेट अस सी कि वो हमारा रीजन कैसे यहां पर आ रहा है। अगर हम दो इंटरवल्स ले रहे हैं तो उसका रीजन कैसा आएगा, लेट अस सी। So we can just have I'm just taking another color. So we suppose that we have just looks like this. This is region for the x. It will be the region for the x. Okay, this is the, so this is the region for the x. Between this a and b, we will choose x. Okay. And for this, I will choose. Okay. So all the x, y will be chosen from this region. Okay. This region. All the points of the x and y from this is some rectangular region. And from here, we will choose some points. So this x comma y from belongs to this region. Okay. So basically here the region is rectangular and this rectangular region is notated as this rectangle region, just a second. Okay. Um, Rectangular region.
that will be notated as like this. This is A comma B. This is for x-axis, and this is C comma D. This is for y-axis. Okay, so this is rectangle region. So this is some region actually. So if we are working on the two variable function, so we will get some region. For that the function is defined. Okay, got it? Now what I'm going to do, so this function should be continuous. So this is the function of continuous function of two variable. हम डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर पढ़ चुके हैं, द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स कॉन्टिन्यूअस कब होता है, डिफरेंशिएबल कब होता है. तो दिस इज द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स ओके, x and y. Got it? So we are going to, now I'm going to find the integral. So I'm just fixing the value of y. I'm not changing the value of y, and we are changing x from a to b, and we are integrating this function with respect to x. So I'm just writing here, for a fix, suppose that for a fixed value of y, the function x is continuous, I'm just writing like this. Okay, fx is continuous, and the integral I'm just writing, this is some I. So now this y looks like a constant. Okay, so here y am fixed y, some number whatever between c and d, and we are fixed, and we get some expression in x, and now we integrate it with respect to x and then apply the limit. So the this function, this integral will now remains in the y, that y. Okay, so in that y, if I'm y fixing this y, okay, so if it is remains in y, so it is somehow, it is the some function of y. Suppose that I'm just representing this with y, phi y. So this is now, if y is a fixed number, so this y is a called parameter. Okay, so if you are changing y, the value of this f psi y will be changes. Okay, so according to that, we will get the different integral on the different points of y. Okay, तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रल है, दिस इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ y, एंड y एज अ पैरामीटर. ओके, बिकॉज हम x के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, और उसके बाद लिमिट जब अप्लाई कर रहे हैं तो x पे ही लगेगी, है ना. अगर हम थोड़ी देर के लिए सपोज दैट हमने एक एग्जांपल लिया, suppose that I'm just taking, this is x square y, suppose that, and this is the basically this is the function x comma y. Okay, so I'm going to integrate it. Suppose that I'm going to integrate it. Okay, so I'm just going to integrate it, some limit. I'm just taking some limit, x is from 1 to 2, and this y is from somewhere, this is suppose that 4 to 5. Okay, I'm just taking some limit. So this is your c comma a comma b, and this is your c comma d. Okay, so this limit I'm just from 1 to 2, and this is x square y, and this is your dx. So now I'm fixing y is some constant value. So because we are not taking y as a variable here, so we will have y here remains, and I'm just integrating from 1 to 2, and this is your x square of dx. So you will have, this is y,
This is your x cube upon 3. I'm just applying the limits. This is 1 to 2. And then you have this is 2 ka cube means 8 upon 3 minus 1 by 3. So from here you will get 7 by 3 of y. And this is now in function of y. So if you are changing the values of y, changing the constant, you will get different values of this integral. Okay, so this is y is known as parameter here. If you are fixing x, then x becomes the parameter. Okay, so now you understood what I want to say. Okay, so now I'm going to discuss the continuity of this function after integration of when fixing to continuity with this parameter. I'm going to discuss continuity, differentiability, and all the things we will learn about. Okay, integrability of this integral also. This function is again integrable or not with respect to this parameter y. Okay, so let's first we discuss about the continuity of integral of a function of a parameter. Okay, so let's start. So here y is as a parameter and this phi is some function. Okay, so let's start topic. The continuity of the integral of a function of a parameter Okay, so we are going to learn first theorem, the based on it. The theorem 1, what the theorem is saying. So if I'm just taking this function, now we are still, this is the function with the parameter y. So I'm just writing this is phi y is just equal to, and you understood that the limit of y is c to d and the limit of x is from a to b. Okay, so now I'm just taking limit a to b. It means we are fixing this y, x comma y dx is continuous in the domain this limit c comma d. So obvious बात, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन फाइव आई है उसकी लिमिट क्या है c to d. तो नाउ आई विल हैव टू चेक here this function fxy is continuous in its domain, it's in rectangle region. Okay, and if you are taking x as a constant, y as a constant, the function is also integrable. But if you are applying the limit a to b, okay, and you have some phi y as a function, then that function definitely will be continuous in the domain c comma d. Okay, so now the the domain for this function is what? The domain for this function is what? This is clear. It is c comma d because we are now working on the y. Okay, so this function is continuous. So may I prove it? चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे प्रूफ के साथ, क्योंकि अभी आपको ये सीखना है कि द फंक्शन, आपको कमेंट करना है यू वांट दिस प्रूफ कि हाउ दिस फंक्शन बिकम्स कॉन्टिन्यूअस, ओके, इन दिस डोमेन. Okay, so now you just remember that this phi y will be continuous in the domain c comma d. So this is the parametric function with the parameter y, and that is continuous in the domain c comma d. Okay, so I'm not going to prove it. So next we are going to discuss about the Leibniz rule for the differentiation. So if you need proof, you just write to me, okay, in this lectures comment, so I will record it for you. So next uh, I'm going to check differentiability
And how we will differentiability will be differentiate function, that will be also defined by the Leibniz rule. Differentiability of integral of function of a parameter. Okay. So this is basically the Leibniz rule, you can say. Leibniz's rule of differentiation. Under sign of integration. So basically जो हमारा पैरामीट्रिक फंक्शन है दैट इज सम इंटीग्रल ओके तो नाउ आई विल गोइंग टू फाइंड द इट्स डेरिवेटिव ओके व्हाट विल बी द डेरिवेटिव so let's define first the Leibniz rule LEI Leibniz's rule is what okay so let there is a some parametric function phi y let phi y is just equal to from a to b f of x comma y of dx okay a function be a function of parameter y where limits of integration where limit of integration are constant. So here this number a and b are constant, and in addition fxy being continuous in xy plane. Yeah, you can say continuous in its domain. Okay. And the partial derivative of this function with respect to y is also exist. Okay. So the partial derivative of this function is also exist. It means this is curly f of curly y. Yeah, del f of del y is also exist. Also exist and is continuous in this uh, interval, that is your region. What is the region? Partial derivative that del f of del y, that there will be also some function of x and y, and that should be continuous in the rectangular region. Okay, so that is your a comma b and c comma d is there. Then this phi y, then this phi y, then this phi y is differentiable 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 and the derivative will be defined as, and this because now this phi the function of y, it is written like this from a to b of fx comma y
of dx. So it will be differentiable with respect to y, and this d phi of dy will be equal to this integration from a to b, and this is del f of del y, and now with respect to x we will integrate it. Okay, so this del f del y is also exists and is continuous in this corridor. Then the derivative of this parametric function with respect to parameter y will be equal to this one. So we just find a partial derivative with respect to y, and then you integrate with respect to x. Okay, or you simply, if you are want to write like this, you can do of dy, and this phi y is nothing. This is integration from a to b. This is fx comma y of dx, and here these limits are constant. If limits will be not constant, then we will define another rule for the integration as well. Okay, so you just remember, if the limits are constant, then this limit a to b, or this is del f of del y, and this is your dx. So this is basically the differentiation of a integral. Okay, differentiation of a integral. Okay, so this is defined by the Leibniz. How we will find the differentiation? So you just take the partial derivative of the integrated function fx comma y, and then you just apply the limits and integrate. Okay, so this is the rule. So I think you will remember this rule, how we differentiate this parametric function with respect to parameter y. Okay, so again, I'm going to read this result or theorem for you. If phi y a to b fx comma y dx be a function of parameter y, where limits of integration are constant, and in addition fx comma y being a continuous in xy plane, then curly f of curly y is also exist and it's continuous in this rectangular region. Then phi y is differentiable. This function will be differentiable, and the derivative will be equal to this. Okay, so d phi of dy equals to a to b del f of del y into dx. Okay, so I'm not going to prove it. If you need proof, because फिर हमारे lectures बहुत lengthy हो जाएंगे, and that will be it will be time consuming. Okay, so I'm focusing for the exam oriented point of view, because in your exams will be methodology of the problem solving will be more. Okay, so I'm not going to delete. If anyone is interested, you do the proof of this result by self. And if you need some help, you can test me. You can comment here. I will also provide the proof of this, because it's some lengthy process. Okay, but you should know about this result for the problem solving. Okay, so I'm going to for the uh, next result, that Leibniz rule when the limits of integration depends on the parameter. Okay, so next how here the limits is constant. Okay, and if the limits are depending on the parameter y, if this is some function of y, this is some function of y, okay, then how we will differentiate this derivative? So let us see. So I'm going to write formula for that. So Leibniz's rule when the limits of integration depends on parameter, depends on parameter. Okay, so just a second. You call Arif as well. Okay, so Leibniz rule when the limits of integration depends on parameter. Parameter is y.
ठीक है, तो y पे डिपेंड करता है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, तो लेट अस सी। सो सपोज दैट हमने फंक्शन लिया, दैट इज योर 5y, इसका कलर चेंज कर लेते हैं इसका। Okay, so I'm just taking, suppose that I'm just taking, in the similar way I'm taking this function 5y. Now in this way that there are two functions u1 and u2, and this u1 and u2 are the functions of a parameter y. It means you can say, in this way you can say like this is, suppose that you can just, this is some y, function of y, this is function of y. Okay, and this is fx comma y of dx, be a function of parameter y, where this where this is u1, u1 and u2, you can just write here u1 and u2 depends on y, on y. Yeah, you can say these are functions of y, and you can say like that. Okay, so and if this function, and if this is fx comma y, and the partial derivative curly f of curly y are continuous, both in x and y, then the derivative of this phi with respect to y is just equal to uh, the function u1, u1 to u2 of curly f of curly y. वेट अ सेकेंड, तो जो फर्स्ट टर्म होगा वो हमारे पास क्या होगा, करली एफ ऑफ करली वाई dx. ओके, माइनस, नाउ वी विल ऐड टू टर्म्स, ठीक है, वन विद नेगेटिव, वन विद पॉजिटिव. ओके, तो दिस इज, I think it will be negative, not positive. The written is wrong in your textbook. Okay. ओके, सो यहाँ पर हमारे पास डी फाइव ऑफ डी वाई इक्वल्स टू यू वन टू यू टू डेल del f of del y dx, and now we have two limits, and these u1 and u2 both are the functions of y. Okay, so it means you can able to differentiate this u1, u1 and u2 with respect to this parameter y. Okay, सो नाउ कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, फंक्शन हमारे पास एफ एक्स कमा वाई है, तो यहां पर सिंपली आपको लिखना है एफ, और जहां पर एक्स है, एक्स वाली पोजीशन को हमें रिप्लेस करना है विद दिस फंक्शन अपर लिमिट प्लस, अपर लिमिट विद प्लस. ओके, तो दिस इज आई एम टेकिंग, दिस इज अपर लिमिट replacing with this place of x. Okay, so this will be now u2 comma this parameter y. Okay, now you just take this derivative of this u2 with respect to y, so this will be d u2 of dy. Okay, and now the lower limit, the lower limit with the negative sign, and same I'm replacing this x with the second limit. Okay, because we are integrating with respect to x. Okay, so we replacing the x with the u1 comma y, and this is our du1 of dy. Okay, so this is the formula for the differentiation of the function with the variable limits. Yeah, you can say the limits are the function of the parameter. Okay,
sometimes in some textbooks they written because y x y थोड़ा सा confusing लग रहा है, तो if you are just replacing this y as a parameter with alpha. Okay, so now you can just this phi alpha is looks like this. This is from u1 alpha. This is u2 alpha. Okay, and this is f of x and alpha, and this is your dx. You have to integrate it with respect to x. Okay, so now if you are want a derivative of d phi of d alpha, for your convenience, इस पैरामीटर विल बी एनीथिंग, अल्फा बीटा ए बी कुछ भी रख सकते हैं वो लोग, तो यू जस्ट रिमेंबर कि वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर हेयर. In that case, this is u1 u2 and this is del f of del alpha of dx, because आपकी जो टेक्स्ट बुक है, जो रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर अल्फा गिवन है. ओके, तो हमें उसके अकॉर्डिंग भी काम करना है ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो, इसलिए हम यहाँ पर आपको फार्मूला in terms of alpha लिख दे रहे हैं. And this will be plus, this will be plus, and this integration from, not integration will be here. I'm just putting the value only. Okay, I'm just putting the value. So in the f we are just u2 comma alpha, and this is du2 of d alpha, and this is minus f of u1 comma alpha, and this is d u1 of d alpha. ओके, तो आपको करना क्या है, जो लिमिट्स हैं वो एक्स के प्लेस पे चेंज करना है, और अपर लिमिट क्योंकि हम पॉजिटिव लेते चले आए हैं, और जो लोअर लिमिट है उसको निगेटिव लेना है. तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. ओके, अगर यहीं पे सपोज दैट कि हमारी लिमिट्स कांस्टेंट होती, इफ लिमिट्स आर कांस्टेंट, अगेन इफ यू आर राइटिंग हियर, again if this u1 and u2 are constant, ठीक है, then clearly you can say du2 and d alpha is just equal to 0, and du1 of d alpha will be equal to 0 because they are constant. तो ये जो लास्ट टू टर्म्स है वो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, जीरो आ जाएंगे. तो दिस इंप्लाइज इन दैट केस डी फाई ऑफ डी अल्फा विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम u1 to u2, एंड दिस इज सिंपली, तो हमारा जो हमने फर्स्ट लेबनिज थ्योरम पढ़ा था ऑन द कांस्टेंट लिमिट्स, तो वही एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पर मिलेगा. गॉट इट? तो this is the now नाउ अभी तो हम डिफरेंशिएशन की बात कर ली कि जो हमारा इंटीग्रल था, जो पैरामेट्रिक इंटीग्रल था, उसको हमने डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर. नाउ आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू दिस पैरामीटर. तो इंटीग्रेशन को हम कैसे करते हैं, लेट अस सी. तो इंटीग्रेशन under the integral sign, so that is your inversion of order of the integration. Okay, so let us see कि हम कैसे करते हैं. So in the same way, I'm just taking if I'm just taking here, if this is phi alpha is some function from u1 to u2, and this is fx comma alpha dx, and I'm taking this parameters limit is is here they are taking alpha is less or equal to b. We are you can also clear about the convention, do not change subject. तो कन्वेंशन है, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पर अल्फा को लिमिट ले लिया a to b, अभी तक हम लोग जो है y को c से d के बीच में, तो इंटरवल यू विल टेक एनीथिंग, बट यू जस्ट अवेयर कि हमारे पास
हम क्या चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो लिमिट्स हैं, दिस इज u1 एंड u2 f ऑफ x का अल्फा ऑफ dx, ओके। तो दिया u1 और u2 आर द लिमिट्स ऑन x, ओके, एंड इट में बी कांस्टेंट, इट में बी फंक्शन ऑफ द पैरामीटर, दैट इज ओके। बट यहाँ पर जो अल्फा एज अ पैरामीटर है, उसका जो लिमिट है तो वो है फ्रॉम a टू b। तो व्हेन वी विल इंटीग्रेट, वी विल फाइंड द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ दिस phi alpha, then you will integrate with from a to b if you are integrating with respect to alpha here, okay. So you just care about it. So here I'm just okay, so and इसको आप सी से डी ही रखो, हमें लगता है, तो दैट विल बी गुड, ओके। ओके, लेट अस and this fx comma alpha is continuous in this x and alpha, और बेसिकली वी विल चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन अब तभी चेंज कर सकते हैं जब दिस thing will be here, okay. Let's check x and alpha in the region including this is x, and this is x is lies between u2 and u1, okay. And this alpha is less or equal to b and greater equal to a, but it is light between a and b. Then if u1 and u2 are constant, then this a to b of phi alpha with respect to d alpha, it will be some integration from a to b of this integration from u1 to u2 of f of x comma alpha of dx of d alpha, okay. So you can interchange, you can able to interchange this integration, okay. So now if you are integrating with u1 u2, पहले हम इसको a से b के रिस्पेक्ट में, मीन्स जो हमारे पास पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में हम पहले इंटीग्रेट कर लें, and then we will integrate with able to with respect to x. So this is actually inversion, you can say interchanging of the integral sign, that is okay. So if you want to integrate of this and this is possible if u and v, u1 and u2 are the constant values, okay, then you can able to interchange these integrals. तो अगर हमें उस फंक्शन जो कि हमारे पास फाई अल्फा था, उसको भी अल्फा के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है, तो व्हाट इज द लिमिट ऑफ अल्फा, दैट मैटर्स, एंड दैट and that u1 and u2 should be constant, okay. So this is the basically integration under the integral sign, okay. So these are definitions and results for the integrals as the function of a parameter, okay. तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आपको ये जितने भी रिजल्ट्स, जितने भी फार्मूलाज हम लोगों ने पढ़े हैं, आप इनको इनको आपको ध्यान में रखना है, और साथ में अपनी एक्सरसाइजेज और एग्जांपल्स को सॉल्व करके आप नेक्स्ट लेक्चर में आप मिलते हैं हम लोग, तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग मैथमेटिक्स विद मी, थैंक यू सो मच। तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग मैथमेटिक्स।